Hello everyone, Eldriku Namaskara. Welcome back to my YouTube channel SEEMA'S Academy. Today's video is going to be the last series on problems on sacrifice ratio. So totally namge question bank alli kottiruvanta question 9 questions. So we have 9 problems on sacrifice ratio as given by your question bank from the DKPU. We have already finished with the first 6 questions. ಸೊ ಮೊದಲ 6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 more questions to solve and then sacrifice ratio is completed. All right, so question number 7. Radha and Rukmini are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. 4:3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರದ್ದು old ratio. Now they admit Sita into the partnership firm, who is a new partner. The new profit sharing ratio is 7:4:3. Find out the sacrifice ratio of the old partners. ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ಬೈ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೆದು ಹೇಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, we have to solve. Okay, so let's have a quick look into the solution now. Now question number 8 is similar to the previous problem. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 2:1 ಆಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. Now coming to the last question, question number 9. Ravi and Shankar are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. So 2:1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. They admit Shiva into a partnership and gave him 1/6 share. So who is the new partner? Shiva. And how much is the share given to him? 1/6. Ravi and Shankar agree to share the remaining share in the ratio of 3:2. Now this is a slight change that you see in the question, but answer alli ಯಾವುದೇ changes ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, remaining share in the ratio 3:2. What they are trying to say is that new profit sharing ratio is 3:2. So ಈ remaining share in the ratio 3:2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? They have told that new profit sharing ಈಗ ಎಷ್ಟು? 3:2 between the old partners. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಥರದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? Now you are supposed to, you are required to calculate the sacrifice ratio. Let's see how to solve. So you know the formula, that is sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. Now we'll write the old ratio. Old ratio ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2:1. So this is the old ratio given in the question. New profit sharing ratio, new ratio ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So it is given 3:2. Remaining share anna they are going to share in the ratio of 3:2. Now the new partner comes in. New ratio is for all the partners alva. Sacrifice ratio, old ratio is for the old partners adre new ratio is always for all the partners combined. So new partner na share anna kuda illi baribekagutte. 1/6 is his share. ಸೊ ವಿ ಆರ್ 1/6 is the new partner's share. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ದಿಸ್ 1 ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3, that is 2 here and 2 + 1 3, minus the new ratio 3/2.
3 plus 2, 5 plus 1, 6. So in the denominator we have to write the bigger number and check whether it is divisible. So ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು 6. So you can multiply 3 into how much becomes 6? 3 2s are 6. So numerator is also multiplied by 2. So 2 into 2 becomes 4 minus 3 is equal to 1 divided by 6. Now this is the sacrifice ratio of Ravi. Now what is the sacrifice ratio of Shankar? So sacrifice ratio of Shankar is equal to 1 divided by 3 minus, here the new profit sharing ratio, 2 divided by 6. So again the bigger number and check whether it is divisible also by 3. So 3 into 2 becomes 6. 1 into 2. So 1 2s are 2 minus 2 as it is. 2 minus 2 becomes 0. So ಈಗ 0 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, see if you get 0, any number divided by 0 multiplied by 0 is what it is, 0 itself. So 0 divided by 6 will become 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ this partner Shankar has not sacrificed anything to the new partner ಅಂತಾಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾತ್ರ, ದಟ್ ಇಸ್ ರವಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ನೌ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 1 divided by 6 is to, now 0 divided by 6. So therefore your sacrifice ratio becomes 1 is to 0. All right. Now this is how we are going to solve this last illustration. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನಾಯಿಂಗ್, ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು want to learn the fractions in detail, please go back to the videos of new profit sharing ratio and check out how to find. So once you find it easy to solve the fractions, then everything like sacrifice ratio problems kuda ninge sulabha agutte. Okay, that is it for today's video. Thank you so much for watching, and if you find the video useful, please like it, share it and subscribe to my channel SEEMA'S Academy. Thank you.